skilling, upskilling and reskilling of workforce in not only in Tamil Nadu but all other parts of South India. Once again, I welcome you all to this valedictory function. Thank you very much. Thank you, sir. I now request Thiru N. Kumar, Vice Chairman, Sanmar Group, to deliver the special address. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, through cmstalin, Honorable Minister for Labour, Welfare and Skill Development, the receiving nation government of Tamil Nadu, Srikant President, EFSI, distinguished invitees, ladies and gentlemen, good morning. It is indeed a privilege and honor for me to be speaking this morning on such a special occasion, the valedictory function of the centenary celebrations of EFSI, the Employees Federation of Southern India, an organization dedicated to good relationships of employers and employees. EFSI is the oldest employers' body in Southern India and has affiliations with central associations like EFI, Mumbai, and All India Organizations of Employees, New Delhi. My felicitations to all the people who are responsible for this fantastic achievement of 100 years today. Among India and southern states, Tamil Nadu has stood out over the years for its path of inclusive development. Tamil Nadu's development trajectory draws upon a dynamic manufacturing and high-end service sector for its sustenance. With the opening up of economy in India, Tamil Nadu became a very attractive point of investment for many global and multinational companies. Normally, industrial, trade, and sectoral organizations follow industrialization. But one federation which sensed the need for its existence, especially the southern part of the country, even before independence, was the Employees Federation of Southern India. This 100-year-old federation currently represents 750 employers in southern India and 20 other affiliated associations belonging to textile, sugar, cement, plantation, leather, and of course, all the MSME sectors. The Federation has over the years evolved to promote harmonious employer-employee relations and has become a repository of knowledge and advisory for contributing to creation or modification of labor policies and labor laws, including, I believe, the present 4 labor codes which are currently under discussion. The Federation has done commendable work towards greater awareness of labor statutes and statutory compliance among its members. EFSI has always been a platform for dialogue between employers, employees, and the government to foster a healthy atmosphere of mutual trust and prosperity. It possesses extensive industry expertise and skills to address the needs of employers in the domain of employment and labor law. It is only appropriate that the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and his important colleague are present today, as the government is equally responsible for this wonderful achievement. Their understanding and support is crucial for its success. Tamil Nadu has always been known as an industry-friendly and a peaceful industrial relations state, and we have to place on record our grateful thanks to the government of Tamil Nadu. The next steps are key to EFSI after reaching 100, as we are now in a different era. Digital transformation and automation and globalization are realities. Many years ago, when the organization first installed a computer in Mumbai, gifted by an international arm, and NOS Data installed the system. That was 30 years ago. And now we are changing even more rapidly. So EFSI, I believe, needs to ensure that the new class of employees are trained and skilled so that they can keep up with the industries. Automation is also a reality, and so new jobs need to be found as employment in the original term will reduce. Industry themselves will have to gear up and prepare, and both employers and employees will need to be more agile and adaptable to change and to embrace reskilling. I therefore believe that ESI needs to work with the government on one side, with the industry on the other, and also with education institutions such as ITI and polytechnics, so as to bridge this gap
and meet this dynamic change. They also need to counsel unions and employees of the changes coming to industry. Ladies and gentlemen, we have come through a pandemic, and the government of Tamil Nadu has done a truly remarkable job. And the talk is of the excellent grassroots healthcare in districts and the efficient way in which vaccinations were carried out. But I believe this is a wake-up call, as employers must be prepared for such adversarial possibilities in the future. In conclusion, I congratulate the Federation for its long existence and wish it many, many more years of service to its members. And I thank you for the opportunity to speak on this occasion. Thank you. Thank you, sir. நூற்றாண்டு கடந்து சத்தமின்றி சாதனை செய்து வரும் EFSI-யின் பயணத்தின் மைல்கற்கள் பல. இதை காணொளியில் பார்க்கலாம். Can we have the AV, please? We are on a mission to envision the role of businesses in shaping the nation, to educate the ecosystem on inclusive growth and sustainable development, and to enable change that impacts businesses and the industry. We have relentlessly pursued that mission day in and day out for over 100 years, with the support of over 750 members and 22 associations. We are EFSI, the Employers Federation of Southern India. It was in 1920 the EFSI journey was flagged off by the representatives of business establishments in the then Madras Presidency. We stood the test of time, adapting to a century of rapid changes and navigated from Industry 2.0 to 4.0 with panache. In a first-of-its-kind association in the country, we consistently serve in the cause of employers in the southern region to maintain industrial harmony while upholding our goals and objectives. Our journey itself is a testimony to our commitment to the motto, envision, educate and enable change. We have always worked with a vision to ensure businesses have a voice in the fast-paced labor and legislative changes shaping the country. We keep educating the members, policymakers and labor leaders to create awareness on critical issues faced in the labor management relationship and to help in benchmarking international standards and practices to be followed by employers and employees. We enable change by building capacities across organizations and fostering better industrial relation practices. Today, the Federation continues to be led by high-profile business leaders from southern India, following the steps of Mr. N.S. Bhatt of Binny & Company, who became the first Indian to head the Federation in 1966. We are pivotal in representing the issues and concerns of the employers to the government, thanks to our affiliations. With offices spread across Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka, we operate through a federal structure in which each of the states has their own committees and secretariat. The representatives nominated by these state committees, along with the representatives of leading industrial associations and other experts, constitute the executive committee of the Federation. At the regional level, the Secretariat functions from Chennai, coordinating the activities of the state committees and liaising with central and state governments and apex bodies. EFSI has been recognized by the state and central governments as a tripartite consultative body on matters relating to labor and has been represented across important government committees. Over the years, EFSI has been an advisory to companies on specific problems, and our service has spanned across a wide spectrum of activities. We create awareness among members through seminars and workshops on employees' benefits, labor cost, employers' duties and responsibilities. We foster social dialogue and interact with trade unionists to redress their concerns and grievances. We provide free consulting services on compliance and legal issues to members on every third Saturday. We interact with various governmental directorates of labor, industry, health, and
safety, and others. We communicate various business and labor-related parameters to members such as consumer price index, judgments, enactments, rules, notifications, and other developments. Since our first meeting with 27 representatives at the Bank of Madras building in 1920, the growth of EFSI has been truly remarkable. Today, the Federation has over 750 company members across the southern region and has 22 affiliated associations representing the textile, cement, leather, sugar and MSME sectors. We draw strength from our members and their valuable contributions from time to time. Our members are committed towards excellence in industrial relations, and the trait has helped them bag AIOE's National Award for Outstanding Industrial Relation consecutively for 3 years in all 3 categories. As we look back, the 100-year journey is a daunting one. It's with great pride we inaugurated the centenary celebrations in 2019 and moved to our own premises in the heart of Chennai to serve the needs of our members with dedicated training facilities and a conference room. EFSI continues to work with international bodies such as the ILO to improve industrial relations and partners with the state governments on initiatives such as Naan Mudalvan scheme that focuses on skill development. Today, on this valedictory occasion of the celebration, we place on record the yeoman services rendered by all the past presidents, staff and members of the Federation, and we are all set for the next 100. Trust, collaboration, and harmony have been the guiding force for EFSI. We are thankful to industrialist members and past presidents for their tireless support and dedication. பதவிக்கு வந்த குறுகிய காலத்தில் தொழில் முனைவோருக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகள் அமைய திட்டங்களை வகுத்து தொழில் வளர்ச்சிக்காக பக்கபலமாக இருக்கும் இந்த அரசுக்கு EFSI சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரையாற்றும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்புள்ள தென்னிந்திய வேலை அளிப்போர் கூட்டமைப்பினுடைய 100ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நகர்ப்புற உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் KN நேரு அவர்களே, மாண்புமிகு தொழிலாளர்கள் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறையினுடைய அமைச்சர் அருமை சகோதரர் CV கணேசன் அவர்களே, தொழிலாளர் நலத்துறையினுடைய செயலாளர் நஜிமுதீன் IAS அவர்களே, தென்னிந்திய வேலை அளிப்போர் கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்களே, துணைத் தலைவர் திரு சஞ்சீவ் K மேனன் அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு மாணிக்கம் அவர்களே, சன்மார் குழும துணைத் தலைவர் திரு குமார் அவர்களே, பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பினுடைய முதுநிலை நிபுணர் திரு ரவி பைரேஸ் அவர்களே, கேவன் கேர் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் திரு ரங்கநாதன் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பினுடைய நிர்வாகிகளே, அரசு உயர் அலுவலர்களே, உள்ளாட்சி அமைப்புகளை சார்ந்த பிரதிநிதிகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த இந்த கூட்டமைப்பினுடைய 100ஆண்டு விழாவிலே பங்கெடுப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 1920ஆம் ஆண்டு தென்னிந்திய வேலை அளிப்போர் கூட்டமைப்பு எனப்படும் தொழிலதிபர்கள் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 1920 என்பது மிக மிக முக்கியமான ஆண்டு.
திராவிட இயக்கத்தினுடைய தாய் அமைப்பான தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் எனப்படும் நீதி கட்சியானது முதலாக ஆட்சி அமைத்த ஆண்டு 1920ஆம் ஆண்டு. அப்பொழுதுதான் பல்வேறு தொழில் அமைப்புகள் இங்கு உருவானது. இத்தகைய நீதி கட்சியை தொடங்கிய வெள்ளுடை வேந்தர் தியாகராயர் அவர்கள்தான் 1909ஆம் ஆண்டு சென்னையில் வர்த்தக பிரமுகர்களை அழைத்து பேசி முதலாக தென்னிந்திய வர்த்தக கழகத்தை உருவாக்கியவர் என்பதை உங்கள் அனைவருக்கும் நான் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன். 12 ஆண்டு காலம் அதன் தலைமை பொறுப்பில் இருந்தவர் மட்டுமல்ல, தொழில் வளர்ச்சிக்காக சவுத் இந்தியன் ட்ரேட் ஜேர்னல் என்ற இதழையும் தியாகராயர் அவர்கள் வெளியிட்டு வந்தார். இதனை இங்கே நினைவூட்ட காரணம் சமூக நிதி வரலாற்று மட்டுமல்ல, சென்னை மாகாணத்தின் தொழில் வளர்ச்சியிலும் முக்கிய பங்காற்றியது திராவிட இயக்கம் என்பதால் தான் இன்றைக்கு நமது ஆட்சியின் இலக்காக அனைத்து துறையிலும் வளர்ச்சி என்பதை திராவிட மாடல் கோட்பாடாக கொண்டுள்ளோம் என்றால் அதற்கு அரசியல் சமூகவியல் மட்டுமல்ல, பொருளாதாரமும் தொழில் வளர்ச்சியும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. அந்த வகையில் நூற்றாண்டு காணும் இந்த அமைப்பினை பாராட்டுவதை என்னுடைய கடமையாக நான் கருதுகிறேன். இந்தியாவுக்கு பல்வேறு வகைகளில் தமிழ்நாடு தான் முன்மாதிரி மாநிலம். தொழிற்சங்க இயக்கம் என்பது இங்குதான் முதலாக உருவானது. பிரிட்டிஷ்காரர் அதிகப்படியான தொழிற்சாலைகளை இங்கு உருவாக்கினார்கள். அரசியல் உரிமை மட்டுமல்ல, தொழிலாளர் உரிமையும் தமிழ்நாடு கேட்டு போராடியது. தூத்துக்குடியில் இருந்த ஹார்வி ஆலையில் தொழிற்சங்கத்தை 1905ஆம் ஆண்டு கப்பலோட்டி தமிழன் வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் உருவாக்கினார். அந்த மாவீரர் சிதம்பரனாருக்கு இன்று நினைவு நாள். அத்தகைய முக்கியமான நாளில் நீங்கள் நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுவதும் மிக 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 பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. தூத்துக்குடி துறைமுகம், தூத்துக்குடி ஆர்வி ஆலை, சென்னை பக்கிங்ஹாம் கர்நாடிக் ஆலை ஆகிய இடங்களில் தொழிலாளர் போராட்டங்கள் நடந்தது. இதன் காரணமாக தொழிலாளர் ஒற்றுமை மட்டுமல்ல, தொழிலாளர்களுக்கான சலுகைகள், சட்டங்கள் ஆகியவை உருவானது. இன்னொரு பக்கத்தில் தொழிலதிபர்களும் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையானவற்றை வழங்கவும் தங்களது தொழில்களை வளர்க்கவும் முயற்சிகள் எடுத்தார்கள். அப்படி உருவானதுதான் தென்னிந்திய வேலைகளை போர் கூட்டமைப்பு. தொழில் முதலீட்டாளர்கள் ஒருங்கிணைந்து தங்கள் தொழில்கள் சிறந்து விளங்கவும் தொழிலாளர்களுடன் ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலையில் கொண்டு செல்லவும் EFSI அமைப்பு உருவாகியது. தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் 15 பெரிய தொழில்துறை சங்கங்கள் கொண்ட 730 நிறுவன உறுப்பினர்களை கொண்டு இந்த கூட்டமைப்பு முதலில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ள இந்த தென்னிந்திய வேலைவாய்ப்பு கூட்டமைப்பு சிறப்பாக செயல்பட்டு தமிழகத்தினுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கி வருவது பாராட்டுக்குரியது. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் தமிழ்நாட்டை இந்தியாவுடைய முதன்மை மாநிலமாக $1 டிரில்லியன் பொருளாதாரமாக மாற்ற முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருவதை நீங்கள் எல்லாம் நன்கு அறிவீர்கள். தமிழகத்தில் புதிய தொழில்கள் ஏராளமாக இந்த 15 மாத காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக எல்லையை தாண்டி பல்வேறு மாநிலத்திலிருந்தும் வந்து நிறுவனங்களை தொடங்குகிறார்கள். பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் தொழில் தொடங்க வருகிறார்கள். அந்த வகையில் தான் தொழிலதிபர்களை, தொழில் நிறுவனங்களை ஈர்க்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அமைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர்கள் நலன் கருதி இத்துறையில் தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம் மூலமாக பல திட்டங்கள், கல்வி, திருமணம், இறப்பு இழப்பீட்டுத் தொகை, மூக்கு கண்ணாடி வழங்குதல், ஓய்வு இல்ல வசதி ஆகியவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம் ஓய்வு இல்ல புனரமைப்பிற்காக நமது அரசால் தற்போது $7.5 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரக்கூடிய நிலையில்
இந்த வாரியத்தின் உறுப்பினராக இணைந்து EFSI தங்கள் பங்களிப்பு அளிப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவைப்படும் அமைதியான இணக்கமான சூழ்நிலைக்கு இது இன்றியமையாதது ஒன்று. இந்த கூட்டமைப்பு அனைத்து முக்கிய தொழிற்சங்கங்களுடன் சிறந்த உறவை பேணி காத்து வருகிறது. மேலும் தொழில்துறை மற்றும் பொதுவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகள், தொழிலாளர் நலன் குறித்த விவரங்களில் தொழிற்சங்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டு செயல்பட்டு வருவது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தொழில்துறையினருக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இடையே சமரச முறையின் வாயிலாக சுமூகமான உறவை ஏற்படுத்த தொழிலாளர் துறையானது நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. உரிமையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தொழில்சார் வல்லுநர்கள் கொண்ட ஒரு குழு அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில் நடத்துவதில் எளிய நடைமுறை, ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் என்பதை செயல்படுத்தி வருகிறோம். இது குறித்த தகவல்களை தொழிலாளர் துறையின் வலைதளத்தில் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையானது தொகுத்து வழங்கி வருகிறது. தொழிலாளர் நலன் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையின் குறிக்கோள்களுக்கு வேலையளிப்போர் கூட்டமைப்பும் இணைந்தும் பணியாற்றுவது இன்றியமையாதது. குழந்தைகள் காப்பகம் அமைத்து பராமரிக்க முடியாத தொழிற்சாலைகள், அதிலிருந்து 1 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்குள் பொது குழந்தைகள் காப்பகம் அமைத்துக்கொள்ள மகப்பேறு நல சட்ட திருத்தங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வேலையளிப்போர் பங்களிப்புடன் தொழிலாளர் நலத்துறையினால் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தொழிலாளர்கள் மன அமைதியுடன் பணியாற்றவும் தங்கள் குறைகளுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு காணும் பொருட்டும் தொழிலாளர் குறைதற்கு இணையதள வசதி தொழிலாளர் நலன் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையால் ஏற்படுத்தப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்ட முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையானது வேலையளிப்போர் தாக்கல் செய்யக்கூடிய ஆண்டறிக்கைகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பதிவேடுகள் ஆகியவற்றை எளிய முறையில் சமர்ப்பிக்கும் வகையில் மேற்படி ஒவ்வொரு சட்டங்களின் கீழான நடைமுறையினையும் எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. தொழிலாளர்கள் மற்றும் வேலையளிப்போருக்கு தொழிலாளர் துறையானது பல நன்மைகளை பயக்கும் வகையில் ஒரு பாலமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் தலைசிறந்த இடத்தை தமிழக தொழில்துறை பெற வேண்டும். அதற்கான அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் அரசானது உங்களுக்கு வழங்கும். தொழிலை மட்டுமல்ல, தொழிலாளர்களையும் வளர்க்கும் கடமையும் பொறுப்பும் உங்களுக்கு உண்டு. அரசு, தொழிலதிபர்கள், தொழிலாளர் ஆகிய முத்தரப்பும் கைகோர்த்தால் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயரும். இதுவே இந்த அரசினுடைய குறிக்கோள். இவற்றை நோக்கியே நாம் பயணிக்கிறோம். 100 விழா காணும் இந்த அமைப்புக்கும் அமைப்பாளர்களுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. EFSI இந்தியா மற்றும் மாநிலத்தின் வளர்ச்சியின் அச்சாணி என்றால் அது மிகையல்ல. அதன் பங்களிப்பை எடுத்துரைக்கும் வகையில் 100 ஆண்டு காலமாக தற்போது வரையிலான அதன் முழு பயணத்தையும் விவரிக்கும் காஃபி டேபிள் புத்தகத்தை இப்பொழுது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிடுவார். முதல் நகலை திரு A. கிருஷ்ணமூர்த்தி, குரூப் சேர்மன், அமால்கமேஷன்ஸ் குரூப் பெற்றுக்கொள்வார். Thank you so very much. Thiru R. Srikanth, President, EFSI, Joint Managing Director, Brakes India Limited, will now honor
our Honorable Chief Minister with a memento. Thank you, sir. Thiru Shrikant, President, EFSI, Joint Managing Director, Brakes India Limited, will now honor our guest of honor, Thiru C.V. Ganesan, Minister for Labour Welfare and Skill Development. Thank you so much, ladies and gentlemen. Please, can you rise? Thank you, sir, for making this occasion truly special. Our Honorable Chief Minister is now departing, as he has many commitments for the day. Thank you, sir. Thank you for making this occasion truly special. I request the audience to remain standing until our Honorable Chief Minister leaves the room. Thank you. Thank you so much. I now request Thiru C.K. Ranganathan, Chairman and Managing Director, Kevin Care Limited, to deliver the special address. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். EFSI சவுத் இந்தியன் சாப்டர் பிரசிடெண்ட் திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்களே, வைஸ் பிரசிடெண்ட் திரு சஞ்சீவ் மேனன் அவர்களே, திரு என் குமார் அவர்களே, மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து தொழிலதிபர்களுக்கும் மற்ற வெல்விஷர்ஸ், HR ப்ரொஃபஷனல் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It is extremely heartening to note 100 glorious years of EFSI. It is now 101 years over, 102nd year running. It is not an easy one. An organization surviving 100 plus years is a fabulous one. So we are extremely happy and pleased. We are very happy to have our Minister, Labour Minister, Sri Ganesan. Thank you, sir. Thanks for coming back. The last 101 years, EFSI's service to the nation is something phenomenal. I think gone are the days before pre-independence. If you look at the kind of the industry just started coming up. Post-independence, I think industry started thriving. Along with that, a lot of labor problems came. It was an acute kind of a thing at that time. The mistrust between management and labor was very high in a particular decade or two. I think EFSI at that time has made a tremendous impact in bridging the gap. And today we are all enjoying a very favorable environment, very
progressive relationship between the management and the employees. I think for that, the work of EFSI is commendable, and I would like to compliment them and thank them for this wonderful service for the last 101 years. Also, I would like to thank the Tamil Nadu government for doing a wonderful job. The CM, because of his occupancy, has gone. But we are all aware as industrialists, Tamil Nadu is the destination for whenever there is some company wants to set up manufacturing. I think Tamil Nadu is definitely a #1 choice. It is not what I am stating, it is the statistics that states that. Preference and the investment that's pouring in Tamil Nadu is very clearly ahead. I was having an interaction with my fellow colleagues across India on various forums. Very recently, last week, I had a discussion with one of my industry, 3-4 industrialists we met and having a chat about the general environment in various states for putting up factories, particularly manufacturing factories. Tamil Nadu stood tall. They said other states are definitely luring with a lot of incentives, but the environment, once you put up the factory, the no issues, I think progressive thing, all are commendable. And that's what uniformly, not people from Tamil Nadu, who are outside Tamil Nadu, are to say so much positive about the Tamil Nadu state. For that, I would like to thank the Tamil Nadu government. And also, I think EFSI for creating such a wonderful environment, because today we are all enjoying the fruits. So compliments once again, and thank you very much for giving me this opportunity. Once again, congrats to them. Thank you. Thank you so very much, sir, for your kind words and for your encouragement. I now take this opportunity to invite Mr. Ravi Pereira, Senior Specialist Employers Activities, Decent Work Technical Team, South Asia, ILO, International Labour Organization, New Delhi, to address this August gathering. Ladies and gentlemen, with a rousing round of applause, can we invite Mr. Ravi Pereira onto the stage? Honorable Minister of Labour, Welfare, Population, Employment and Training, Thiru C.V. Ganesan, the President of Employers Federation of South India, Honorable distinguished members of the dais, Honorable senior leaders of industry, past presidents of EFSI, representatives of employers' organizations, the members of the Employers Federation of South India, and all other extreme guests and dignitaries gracing this occasion today. A very good morning to everyone. I'm indeed honored and privileged to be part of the centenary celebrations of the Employers Federation of South India. This is a momentous occasion to any organization. EFSI was established in the year 1920 and has completed 101 years and is on the 102nd year. It is significant that EFSI is 1 year older than the International Labour Organization. EFSI represents more than 750 employers of southern region in India. It is the oldest employers body in the southern region. The strength of its success and sustained activities lies in its resilience and adaptability to successive changes in the political, economic, and social environments from time to time, and at the same time, maintaining its primary goal and objective of promoting the interests of employers. EFSI is well represented in the tripartite committees set up by the state and central governments. It has significantly contributed to shaping the labor policies of the government
and bringing about industrial peace and harmony through social dialogue with trade unions from time to time. The ILO's association with EFSI goes back 100 years too. Soon after the EFSI's formation, the ILO headquarters took note of its unique position and potential for representing a key voice of the employers and advancing social dialogue. The first ILO Director General to visit EFSI was Mr. Harold Butler in 1937. Since then, DG Michael Hansen has also engaged with the EFSI in 1993, and the ILO India office has sustained engagements throughout. Our association has grown stronger as the ILO and EFSI collaborated to build capacities of employers to address business challenges while maintaining internationally benchmarked labor standards, adapt to new trends in employment, promote safe and healthy working conditions, facilitate access to social security of workers. EFSI office bearers and member companies have also made valuable contributions to the ILO's work in India and globally. While participating in various ILO activities in India, EFSI leaders have also contributed to the sessions of the International Labour Conference in Geneva and the Asian conferences held in Bangkok. Most recently, the EFSI has been providing valuable inputs to the ILO's understanding of decent work deficits in the supply chain of the electronics sector. Our association with the EFSI has been immensely valuable to the ILO as we head towards a future of work where both workers and employers will have to play a larger role in making the world sustainable for the future generation. Ladies and gentlemen, a testimony to the employers and business member organizations' critical role in promoting sustainability and resilience was their outstanding efforts to ensure workers' safety and also maintain business continuity during the COVID-19 pandemic. What is significant is that EFSI has stood resilient as an employee organization over 100 years amidst many challenges and changes in the world of work. The COVID-19 pandemic impacted very heavily on employee organizations. The existence of some employee organizations were threatened. The crisis showed the need for employee organizations to adopt and adapt very quickly to changing circumstances in order to remain relevant to their members and play their role in a wider society. In a joint effort to understand the real demands of employee organizations, which are facing financially and operationally challenged, the International Labour Organization and the International Organization of Employers conducted a global survey of employers' organizations in 115 countries, for which 127 responses were received. This rich information base, although a snapshot and taken at a time when globally organizations are at different stages of the crisis, enabled us to assess the most pressing needs of employee organizations. The findings of this study revealed that employer organizations are extensively renovating their service delivery and multiplying their advocacy efforts, thus demonstrating business leadership. The findings of the survey also highlighted that the crisis is acting as a catalyst in driving modernization and innovation in many employee organizations. Many employee organizations are renovating their services and intensifying their advocacy. How did the ILO respond to the crisis? The ILO responded with a 4-pillar policy framework based on international labor standards for tackling the socio-economic impact of the COVID crisis. The 4 pillars were stimulating the economy and employment, supporting enterprises, jobs and incomes,
protecting workers in the workplace, and relying on social dialogue for solutions. It was heartening to witness that the recovery efforts from this pandemic automatically derived from the process of social dialogue, which ILO has been promoting over the years. Employers' organizations played a very significant role with trade unions and government. It was a great example of unity in adversity. I'm very happy to note that India has been excelling in sport in recent years, since the Olympics as well. In conclusion, let me, with your permission, use a parlance in cricket, which I know in South India is one of the most popular games. EFSI has hit a splendid century. It has now to take fresh guard for a double century and more. The cricket pitch may be different, and you may need to adopt new strategies, but you need to stick to the basics. Let me end by referring to some guidelines that you may consider in making your organization more relevant and more vibrant for tomorrow's business. Be sensitive to the needs of business. Always offer strategic responses to labor market demands and challenges. Make sure you have a team of competent and motivated staff. Promote good employment practices and engage in social dialogue at every opportunity. Maintain the credibility of the organization in the eyes of all stakeholders, which you have done all these years during the last 100 years. Let me wish EFSI many more years of productive service to employers and all stakeholders in the world of work. Congratulations to EFSI once again. Wish you all rich deliberations. Thank you. Thank you, sir. I now request Thiru R. Srikanth, President, EFSI, Joint Managing Director, Breaks India Limited, to honor our guest of honor, Thiru C.V. Ganesan, Minister for Labour Welfare and Skill Development, Government of Tamil Nadu. We'd like to say thank you, sir, for gracing this occasion and making it truly special. Thank you very much. I take this opportunity to invite Thiru Sajeev K. Menon, Vice President, EFSI, to deliver the vote of thanks. As we come to the end of this event, on behalf of the Federation, I convey our immense gratitude to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru cmstalin, for accepting our invitation for being the chief guest and inaugurating the valedictory function of the Federation. It will definitely remain a red-letter day in the history of the Federation. I take this opportunity to convey our sincere thanks to Thiru C.V. Ganesan, Honorable Minister for Labour Welfare and Skill Development of Tamil Nadu, for his presence on this momentous occasion. I gratefully acknowledge the participation of Mr. Ravikiran, Senior Specialist ILO, for participating in this event. It's quite a coincidence that both ILO and EFSI were founded almost at the same time, more than a century ago. I express my sincere thanks to our senior industrialists, Mr. A. Krishnamurthy, Chairman, Amalgamations Group, Mr. N. Kumar, Vice Chairman, Sanmar Group, and Mr. C.K. Ranganathan, Chairman of the Kavin Care Group, who are here for their gracious presence. I'm also thankful to our past presidents, the past presidents of the Federation who are here today. I express my sincere thanks to senior officials from the Labour and Industries Department for the invaluable guidance to us from time to time. I'm thankful to the media for their presence here and their support to EFSI.
I thank all our members, office bearers of our affiliated associations, office bearers and representatives from chambers of commerce and industry, trade union leaders, and others who have come here to grace the occasion. Last but not the least, I'm thankful to our Secretary General, Mr. Manikam, and his team for their tireless efforts in organizing this event so successfully. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Jai Hind. I request you all to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so very much and congratulations once again to EFSI. 100 வருடங்கள் ஒரு சரித்திரம் ஒரு சகாப்தம். And thank you so much on the behalf of the people of Tamil Nadu for the amazing work that you do. Thank you, EFSI.